ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിനെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് തരാനാണ്. സോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ റിച്ച് എജു. നൗ വി മൂവ് ടു കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്. So before going to the details about the cost accounting, let's we know what is the reason behind the origin of this cost accounting. Mainly the reason is that the origin of cost accounting is developed due to the limitations of financial accounting and also as a part of industrial revolution. By using financial accounting, it's a system of accounting. Here the transactions are recorded in financial terms, and these transactions are updated and recorded periodically in the books of accounts, that is financial accounting. So due to this financial accounting, we can get the information about the individual products, services, department, place, etc. And also as a part of industrial revolution, where there are complex business activities and the manager or the business manager or the business owner wants to make a better decision about the cost of making an individual product or services. In that reasons also we need to make it use of cost accounting. So cost accounting is a special branch of it, is a separate branch of accounting which is used to know the cost, which is used to take a decision regarding the costing information, regarding the cost related data. So this is the reason behind the origin of this cost accounting. So as I said earlier, the cost accounting, the reason behind this origin of cost accounting is to overcome the limitations of financial accounting and also as a part of industrial revolution. So what are the limitations of financial accounting? So financial accounting, in financial accounting, it does not give clear picture of the operating efficiency. If there is any business conditions relating to decision repression, in that cases we can get the clear picture of the operating efficiency when the prices are falling or increasing or decreasing on account of the inflation or trade depression, recession, etc. So in that case we need to take any decision about the rising or falling trend of the price of the product. We can get accurate information through the information provided by the financial accounting. The next is that it does not indicate the profit or loss of each department, job, etc. Nowadays all business concerns are running as a multinational companies or MNCs. So in the case of MNCs we have many departments, divisions, sections, etc. And if you want to know the efficiency of each department or each section, we need to take the help of cost accounting data rather than financial accounting data. Then it does not supply adequate data to the management for decision making. One of the important activity of the management is to take better decision about the functioning of a business enterprises. So through the information supplied by the financial accounting, the data are not adequate for taking the correct decision with regard to the information of related to the costing data. Then at the same time, the financial accounting is a type of historical nature and it tells about the cost already incurred. So financial data are historical in nature. They are called by the name post-mortem of past data. Through the financial accounting we can get the informations about the business condition relates to the past period only, and we can't get anything about the future that we are going to operate. So in that cases we need to take the help of cost accounting. So through cost accounting we can predict the operating efficiency of the business in future also. So it does not show the complete analysis of losses due to idle time, defective material, etc. In the manufacturing organization, if there is any material to be defective or if there is any idle time, that is idle time is a time during which no production is attained but we have to pay for that time. So in the case of idle time or in the case of any material defective, in the case of any labor defective, we can get accurate information through financial accounting data. So we need to take the use of cost accounting. So in order to
overcome these limitations of financial accounting, we may make it use of a new branches of accounting called cost accounting. Though this is the reason behind the introduction of cost accounting. So cost accounting helps to take the decision with regard to all these matters. So the limitations of financial accounting becomes the advantage of cost accounting. Then we move to the introduction of cost accounting. The cost accounting is introduced by Jerome Lee or J. Lee Nicholson, and he was an American accountant, and he was a pioneer in the field of cost accounting, and he is considered as the father of cost accounting. Who is the father of cost accounting? He was the Jerome Lee or J. Lee. So before going to the concepts used in cost accounting, we need to first of all know the three terms used in cost accounting, that is cost, costing, and cost accounting. Cost, costing, and cost accounting. Then what do you mean by cost, and what do you mean by costing, and what do you mean by cost accounting? So cost is anything but the expenditure or the amount incurred for a product or services rendered or an activity undertaken in a business organization. It is the sum total of both FC and VC, that means both fixed cost and variable cost. Then what do you mean by cost here? നമ്മളൊരു പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർവീസസ് റെൻഡർ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനോ നമ്മളെ കയ്യിൽ നിന്നും ചിലവാകുന്ന ടോട്ടൽ എമൗണ്ടിനെയാണ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ടോട്ടൽ എമൗണ്ടിൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റും വേരിയബിൾ കോസ്റ്റും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. സോ എന്താണ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ്, എന്താണ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ്? ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഇസ് ദ കോസ്റ്റ് വിച്ച് ഈസ് റിമെയിൻ ആസ് ഇറ്റ്സ് നെയിം ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ്, വിച്ച് ഈസ് റിമെയിൻ ഫിക്സഡ് ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദ level of production. So if the company produces 1000 units or 2000 units or 3000 units, its fixed cost is always remain fixed. But the variable cost is a part of cost which vary according to the level of production. If the business produces 1000 units and later on this production capacity is reduced to 500 units, its variable cost may vary according to the changes in the level of production. So the term cost includes both this fixed cost and variable cost. The next we move to the costing. Costing is in an exercise, it is an exercise or it is a practice of determining cost. The total cost determined ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രാക്ടീസിനെയാണ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ കോസ്റ്റിംഗ് ആസ് സച്ച് കനോട്ട് ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡെസിഷൻ മേക്കിംഗ് പർപ്പസസ്. സോ costing and the information provided through costing cannot be directly used for decision making. If you want to take a decision regarding the costing data, its information is in the form of cost accounting. So what do you mean by cost accounting? Cost accounting എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കോസ്റ്റിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ ബുക്സ് ഓഫ് റെക്കോർഡ് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി അല്ലെങ്കിൽ ക്രോണോളജിക്കലി നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ടു വേർഡ്സ്, cost plus accounting. Cost plus accounting. So cost accounting, come to the meaning of cost accounting. Cost accounting is a systematic process of analyzing, interpreting and presenting costing information to the management to facilitate decision making. So management and decision making purpose-ന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കോസ്റ്റിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്ത് അനലൈസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് മാനേജ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലൊരു ഡിസിപ്ലിനെയാണ് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ആസ് എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് പ്രോസസ് ഓഫ് അനലൈസിങ്, ഇൻ്റർപ്രറ്റിംഗ് ആൻഡ് പ്രസൻറ്റിംഗ് ദി കോസ്റ്റിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ ടു ദി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫോർ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് decision making. So this is the meaning of cost accounting. So next I want to ask a question, that is, what is the main difference between costing and cost accounting? The main difference is that the costing is only an exercise of or only a practice of determining the total cost of a product. Then whereas cost accounting is it is a systematic process of recording all the costing information in a separate books of accounts, and it is to be submitted to the management for facilitate decision making purposes. Then second difference is that the information provided through costing as such cannot be used for decision making purposes, but in the case of cost accounting, the information provided through cost accounting data can be directly used for taking decision by the management. So these are the main two important differences between costing and cost accounting. So next we move to the
definition given by the Institute of Cost and Management Accounting London, ICMA. There is a definition of cost accounting. See the definition. Listen the definition. The process of accounting for the cost from the point at which expenditure incurred to the establishment of its ultimate relationship with cost centers and cost unit. It is a process of accounting for the cost. കോസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ്. അതായത് കോസ്റ്റിംഗ് ഡാറ്റ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് അവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഫ്രം ദ പോയിൻറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് ദ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇൻകേർഡ് ഫ്രം വെർ വി ആർ ഒറിജിനേറ്റിംഗ് ദ കോസ്റ്റ്. അതായത് നമ്മളൊരു പ്രോഡക്റ്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർവീസ് റെൻഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ അതും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ നമ്മളത് ചെയ്യുമ്പോൾ എവിടെ നിന്നാണോ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഇൻകർ ചെയ്യുന്നത് ആ പോയിൻ്റ് മുതൽ നമ്മൾ ഈ കോസ്റ്റിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻസ് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ്. ദെൻ ആ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ദർ ഇസ് എ ഡയറക്റ്റ് റിലേഷൻ വിത്ത് ദ കോസ്റ്റ് സെൻറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ്. ദെൻ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ കോസ്റ്റ് സെൻറ്റേഴ്സ്? അതായത് ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റൂം ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെക്ഷൻ ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലേസ് ആയിക്കോട്ടെ, അവിടെ നമുക്ക് ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെയോ സർവീസിൻ്റെയോ ആക്ടിവിറ്റീൻ്റെയോ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ പർപ്പസിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്ലേസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ലൊക്കേഷനെ ആണ് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. വേറെ കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഏത് യൂണിറ്റ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റിലാണ് നമ്മളത് മെഷർ ചെയ്യുന്നത്, അതാണ് കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ്. സോ ഇഫ് ദർ ഈസ് എനി ഇൻഫർമേഷൻ റിഗാർഡിംഗ് ദ costing, and that information can be presented in the form of cost accounting. And if you are able to make a relationship with this cost centers and cost unit, then that branch of accounting together known as cost accounting. This is the definition given by Institute of Cost and Management Accountant or ICMA London. So I hope you are clear with my explanation, the definition given by the ICMA. Then there is two terms in the definition, that is cost center and cost unit, which is usually asked in the university exam questions. So cost center, as I said earlier, cost center is nothing but a person or an item of equipment or a location for which cost may be ascertained and used for the purpose of cost control. അതായത് കോസ്റ്റിംഗ് ഇറ്റ് മേ ബി ഒരു പേഴ്സൺ, ഒരു വ്യക്തിയാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു സർവീസ് ആവാം. ദെൻ അത് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും? കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് അതിനുള്ള കോസ്റ്റ് അസർട്ടൈൻ ചെയ്യാനും അത് മനസ്സിലാക്കാനും വേണ്ടി പറ്റും. അതാണ് കോസ്റ്റ് സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് എ പേഴ്സൺ ഓർ എ ലൊക്കേഷൻ ഓർ എ place where cost is ascertained and used for the purpose of cost control. That is the meaning given by the Act ICMA, that is cost center. I hope you are clear. Then next we move to cost unit. Cost unit, it means it is the unit of product, service or time in relation to which cost may be ascertained. It may be either single or compounded. That is, it is a unit of a product. ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർവീസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൈം ഫാക്ടർ ആവാം. ദെൻ അതിൽ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ്. സോ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഇൻ ദ സെൻസ് ദാറ്റ് ടേക്ക് ദൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് കിലോഗ്രാം. ദെൻ മിൽക്കിൻ്റെ കേസിലാണ് ഇത് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ലിറ്റർ. ദെൻ സർവീസ് റെൻഡർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കേസിലുള്ളൊരു യൂണിറ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഹോസ്പിറ്റൽ ദേ ആർ പ്രൊവൈഡിങ് വിത്ത് ദ സർവീസസ്. ദോ in the case of hospital we take the cost unit as per bed. So or it is a part of a time in relation to which cost may be ascertained. So ഇങ്ങനെയുള്ള കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് മെയിനായിട്ട് രണ്ട് തരത്തിൽ പറയേണ്ടത്, ഒന്ന് സിംഗിൾ ഓർ എ കോമ്പൗണ്ട് യൂണിറ്റ്. ദെൻ വാട്ട് മീൻ ബൈ സിംഗിൾ യൂണിറ്റ്? കിലോഗ്രാം, ലിറ്റർ, kilometer. This is an example of single unit. And what is by compound? Compound unit is a mixture of two or more units. For example, kilometer per hour, kilowatt hour, passenger kilometer, etc. is an example of compound unit. So whatever it may be, cost unit is a unit of a product or a services or time in relation to which cost may be ascertained and used for the purpose of cost control. So we all are now with the profit and loss account and balance sheet. They are the end products, or they are the final accounts of company as regard to the accounting branch of financial accounting. Likewise, here also there is a
final product or final financial accounting. In the case of cost accounting also, that statement is known as cost sheet. As its name indicates, cost sheet is a sheet which contains different elements of cost of a product manufactured by a company or a services rendered by a company or an activity undertaken by a company. It's a complete list of cost, or it is a sheet which contains different elements of cost, that is cost sheet. So cost sheet is the final end product of every costing company. Likewise, it is considered as the end product of the cost accounting company, cost sheet. So there is a format for preparing cost sheet. That format is here, is cost sheet for the period of so and so, so and so. So question period and out of here we have 3 columns. First column for particular, second column for cost per unit, and third column for total cost per unit. Total cost. Suppose we have 1000 units produce in a company, 1000 units is the total output. So right here on the third column, 1000 units. About 1000 units in the unit produce cost in the structure. Our unit into 1000 in a multiply 1000 units in the total cost. So there is a syntax, or this is a Performa of calculating the total cost of a product, and then we get the output is total cost of a product. What is the total cost of a company? Through the information supplied by the cost accounting data, we need to take a decision relating to total cost of a product, as well as the how much is the amount incurred for producing cost per unit. So for that purpose, we need to prepare the cost sheet. So take the contents. Direct material, direct labor, direct expense. This is the first 3 elements of cost sheet: direct material, direct labor, and direct expense. Or if the question is not directly given the amount of direct material consumed, then there is an hint. This kind of 3 hints are given in the questions. By using 3 hints, we need to calculate the direct material consumed. That is opening stock of raw material, purchases, and the closing stock of raw material. These are the 3 elements for calculating the direct material consumed for producing 1000 units. Here we are producing 1000 units. So opening stock of raw material is added with the purchases made during the year, and along from that amount deduct the closing stock of raw material in the business. Then we will get the direct material consumed. Then added along with this, direct labor or direct wages charges and direct expenses, and all these 3 elements are added together. We get the prime cost. So another important term, prime cost. So prime cost is the sum total of direct material, direct labor, and direct expenses used in a business organization. So add along with this prime cost, what are the expenses or what are the indirect expenses incurred in the factory for producing this 1000 units. So factory overhead or works overhead. So factory or works overhead is the total of all indirect expenses for producing this 1000 article in the factory. Factory 1000 article produce ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ indirect കോസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ factory overhead എന്ന് പറയുന്നത്. So overhead is the another term which is known, that is overhead is the sum total of all indirect material, all indirect expenses, and all indirect labor charges. Prime cost is the sum total of all direct material, direct labor, and direct expenses, and overhead is the sum total of all indirect material or all indirect labor and all indirect expenses. What are the indirect expenses usually incurred in the factory? Say example, indirect material charges, wages charges, and fuel. The factory produce and factory work ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ fuel charges, then power, അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന light, heating, repairs and maintenance, rent, taxes, and so many other cases or so many other amount of expenses incurred in the factory. All these factory expenses are added together
this prime cost, and out of this total, if there is any information given in the questions regarding the WIP. What do you mean by WIP? WIP is not an accepted abbreviation. It is considered as the work in progress. If there is any information in the questions regarding the work in progress, so opening stock of work in progress and closing stock of work in progress, add the opening stock of work in progress along with this amount and deduct the closing stock of work in progress in the inner column, then we will get the next output, that is work cost. That is work cost is the sum total of all prime cost together with all factory overhead after making adjustment with regard to work in progress. Okay, this is the work cost. And ഇപ്പോൾ എന്തായി നമ്മളെ 1000 യൂണിറ്റ് എവിടെ വരെ എത്തി? ഫാക്ടറി വരെ എത്തി. ഫാക്ടറി വരെ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അപ്പോൾ അതുവരെ ഇത്ര എമൗണ്ടാണ് ചിലവായത്. ഒരു യൂണിറ്റിന് ഇത്ര എമൗണ്ട് ഇൻകർ ചെയ്ത് മനസ്സിലായി. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ടോട്ടൽ യൂണിറ്റായ 1000 യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഇത്ര എമൗണ്ട് ചിലവായെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ഫാക്ടറിയിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് എത്തിക്കണം. സോ കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ എത്തിക്കണമെങ്കിൽ വി നീഡ് ടു ഇൻകർ സോ മെനി അതർ എക്സ്പെൻസസ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഓഫീസ് സെക്ഷനിലേക്ക് അത് പോകണം ആ പ്രോഡക്റ്റ്. ദെൻ സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സെക്ഷനിലേക്ക് പോകണം. ലാസ്റ്റ് മാത്രമേ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് വഴി അല്ലെങ്കിൽ റീറ്റെയിലേഴ്സ് ആൻഡ് ഹോൾസെയിലേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാനൽ ഓഫ് ബിസിനസ് വഴി നമ്മളെ അൾട്ടിമേറ്റ് കൺസ്യൂമേഴ്സായി നമ്മളെ കയ്യിലേക്ക് ആ പ്രോഡക്റ്റ് എത്തുമല്ലോ. സോ അതുവരെയുള്ള സ്റ്റേജസിൽ ഇൻകർ ചെയ്ത കോസ്റ്റിൻ്റെ ടോട്ടൽ രൂപമാണ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദാറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് കംസ് ഇൻ ദ ഓഫീസ് സെക്ഷൻ. സോ ആ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫീസ് സെക്ഷനിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അവിടെയും ഇതുപോലെ ഫാക്ടറിയിൽ ചിലവായതുപോലെ ഓഫീസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എക്സ്പെൻസസ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് അവിടെ ഫാക്ടറിയിൽ ഉപയോഗിച്ച പോലത്തെ റെൻറ്റ്, ലൈറ്റിങ്, ഇൻഷുറൻസ്, ഓഫീസിലെ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ സാലറി, അതുപോലെ ഓഫീസിൽ നമ്മൾ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ ഓഡിറ്റേഴ്സിനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഫീസ്, ദെൻ അവിടെയുള്ള ടെലിഫോൺ ചാർജസ്, അവിടെയുള്ള ബാങ്ക് ചാർജസ്, ഇനി വേറെ ഏതെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻ ഞാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓഫീസ് റൂമിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇൻകർ ചെയ്യുന്ന എക്സ്പെൻസ് ആണെങ്കിൽ അതും കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തെടുക്കുക? ഈ വർക്ക് കോസ്റ്റിനോട് കൂടി എടുത്തിട്ട് അതും കൂടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാം. ദെൻ ആ ആഡ് ചെയ്ത എമൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഇഫ് ദർ ഈസ് എനി ഇൻഫർമേഷൻ റിഗാർഡിംഗ് ദ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഓർ ഇൻ ദ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഓർ സം അതർ മേ ബി, സോ adjust that finished goods amount also. That is if there is any opening stock of finished goods and closing stock of finished goods, added along with this amount opening stock of finished goods, and from this amount deduct the closing stock of finished goods, then we will get next product, that is cost of goods sold. Cost of goods sold, അതായത് നമ്മൾ പിന്നെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ എലമെൻറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തി. ദെൻ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? ഇപ്പോൾ ഓഫീസ് സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് ദെൻ ഇത് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സെക്ഷനിലേക്ക് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഫോർ വാട്ട് പർപ്പസ്? ഫോർ റീച്ചിങ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഇൻ ടു ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് അൾട്ടിമേറ്റ് കൺസ്യൂമേഴ്സ്. സോ വാട്ട് ആർ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് എക്സ്പെൻസസ് ഇൻകേർഡ് ഇൻ ദ സെല്ലിംഗ്? S&D stands for selling and distribution. OH stands for overhead. So what are the indirect expenses incurred in the selling and distribution? There are so many cases like office and factory. I am going to discuss about the item of expenses incurred in the selling and distribution overhead. Listen, that is storeroom expenses, salesman commission salary, bad debt, discount to distributors if there is any salesman, and if you are providing commission to them, salary to them, and if they are incurring any amount of bad expenses, and if they are giving discount to them, all such expenses are coming under selling and distribution overhead. അതായത് ഒരു സെയിൽസ്മാന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പിന്നെ സെയിൽസ് സ്റ്റാഫിന് നമ്മൾ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് എക്സ്പെൻസ് ഇൻകർ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓവർഹെഡിൽ പെടുത്തും. ദെൻ പിന്നെ ക്യാരേജ് ഔട്ട്വേർഡ് എന്ന് പറയുന്ന എമൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ദെൻ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എമൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഡെലിവറി എക്സ്പെൻസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ദെൻ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓഫ് ദ ഡെലിവറി വാൻ, അതായത് ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വണ്ടീൻ്റെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എമൗണ്ട്, ദെൻ ഈ സെയിൽസ്മാൻ്റെ ട്രാവലിംഗ് എക്സ്പെൻസ്, ദെൻ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഫ്രീ ഗിഫ്റ്റോ സാമ്പിൾസോ എന്തെങ്കിലും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എമൗണ്ട്, ഇതൊക്കെ സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓവർഹെഡിൽ വരുന്ന ഐറ്റംസ് ആണ്. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐറ്റംസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ എമൗണ്ടും ഏതിനോട് ആഡ് ചെയ്യുക? ഈ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡിനോട് ആഡ് ചെയ്യുക. ദെൻ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ cost of sale. This cost of sale is otherwise known as total cost of a product. അതായത് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന 1000 യൂണിറ്റിൻ്റെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റും ഒരു യൂണിറ്റിൻ്റെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റും നമുക്ക് ഈ കോസ്റ്റ് ഷീറ്റിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ദെൻ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ എന്തെങ്കിലും
സെയിൽസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. assume so there is an information in the question paper that is profit is considered to be the 20% of the total cost of a product. Suppose in the question paper it is asked to അതായത് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിൻ്റെ 20% ആണ് പ്രോഫിറ്റ് എന്നുള്ളൊരു ഹിൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ തരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്കിപ്പോൾ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 1000 rupees നമുക്ക് ഇൻകർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 1000 യൂണിറ്റിന് 1000 rupees നമുക്കിപ്പോൾ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഇൻകർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ 20% എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും? 20 rupees ആയിരിക്കും. So this 20 rupees become the profit of the company. So this 20,000 total cost plus 20 rupees 20,000ൻ്റെ 20% എന്ന് പറയുന്നത് 200 ആണ്. സോ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് 20,000 ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ 20% ആണ് നമ്മളുടെ ഈ പറയുന്ന പ്രോഫിറ്റ് എങ്കിൽ 20,000ൻ്റെ 20% ആയ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ടും കൂടി ഈ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിനും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തതിനാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫൈനൽ എമൗണ്ട് ആണ് സെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. സോ നമുക്കറിയാം ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ കോമ്പിനേഷൻ ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് ദ സം ടോട്ടൽ ഓഫ് all the cost and plus a certain percentage of profit expected by the organization. So cost plus profit ആണ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ്. സോ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ പ്രോഫിറ്റ് ആഡ് ചെയ്തതിനാൽ എന്ത് കിട്ടും? സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഓർ സെയിൽസ് കിട്ടും. നമ്മളൊരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ കേസാണെങ്കിൽ അതിനെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയും. നമ്മൾ ടോട്ടൽ യൂണിറ്റിൻ്റെ കേസാണെങ്കിൽ അതിനെ സെയിൽസ് വാല്യൂ എന്ന് പറയും. സോ ഇനി പ്രോഫിറ്റിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലില്ല. സെയിൽസിനെ കുറിച്ചാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? പിന്നെ സെയിൽസിൻ്റെ എമൗണ്ടിൽ നിന്ന് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും. സോ ഐ ഹോപ്പ് യു ആർ എൻജോയിങ് മൈ ക്ലാസ്. കീപ്പ് വാച്ചിങ്. ഡു സപ്പോർട്ട് ഫോർ മീ. താങ്ക് യു.